Hello and welcome back to Mirror Interpretation Todorova. Welcome back to my YouTube channel. My name is Ioana and I am an interpreter and a polyglot. And today we're gonna do vocabulary, Russian English. Some of those vocabulary are suggested translated by a company that I provide services for. However, I don't think they're always accurate, so I add some corrections to that. And then I'm just gonna give it to you. And if you are Russian interpreter, this is gonna be a Russian English video. Please write your suggestions below. Thank you guys for being here. So, здравствуйте, добро пожаловать на мой YouTube канал. Меня зовут Ioana, и я переводчик здесь, в Америке. Я хочу предоставить вам речник, словарь, 10 слов, которые я сейчас учу для своей работы. So, let's start. That's gonna be a criminal crime. I call it crime vocabulary when I created it yesterday. So let's do this crime vocabulary. Assault and battery. Нападение с побои. And they also, some sources give suggestion, нападение и причинение телесных повреждений. But just guys, have in mind, if you do legal interpretation in court, especially simultaneous, you have to have the shortest and the most exact. So assault and battery is нападение с побои. Burglary. Burglary is кража, is the shortest one. Then we have ограбление, кража с взлом, ночная кража с взлом или кража, проникновение с целью кражи. Проникновение с целью кражи is not exactly, but burglary is when you enter in somebody's house, basically. So I would put, for me, the best one is ограбление, then I have кража, или the exact that you need for legal is кража с взлом. But if it's really fast, simultaneous, just кража or ограбление are the best ones. Carrying a loaded weapon, firearm, forgive me. Carrying a loaded firearm is gonna be ношение заряженного оружия. Carrying a loaded firearm, ношение или носит заряженного оружия. Then exhibiting a deadly weapon. Exhibiting a deadly weapon. Это будет. So I look a lot of sources, and some of them translate that угроза смертоносным оружие, but I don't think this is correct because exhibiting is not exactly threat, and угроза in Russian is threat. So they translated угроза смертоносного оружия, but exhibiting is just meaning to show. So это выставка. Выставка is not exact, so I choose the word показ смертоносного оружия или демонстрация или выставка смертоносного оружия. But there must be a more exact term, because exhibiting is literally showing off, and this means показать, демонстрировать, или угроза is more like a threat, although угроза it's the correctest here. I believe there is another word that if you guys like, you can suggest below if you work with Russian language. Indecent exposure.
непристойное обнажение. Indecent exposure, непристойное обнажение. And they add additional, so you can have непристойное обнажение в общественном месте или в присутствии третьих лицах. Indecent exposure is usually exposure of the body parts, the intimate parts in a public place. So it's gonna be непристойное обнажение в общественном месте или непристойное обнажение, short if you do simultaneous. Money laundering. Money laundering is отмывание денег. This has been a hard one. I find this is very good translation. Money laundering, отмывание денег. Pimping or being a pimp. There is two words here that I search. One is сводничество или сутенерство. I am sure there is a jargon word. I have heard it somewhere. If you guys are Russian, write me below if there is a slang word, because pimp, it's literally like a slang, let's call it kind of slangy word. There is a similar word in Russian. If you have it, write below a slang. Would be fun to have the slang word too. So pimping, сводничество или сутенерство. Petty theft. Petty is mean. I've been having such a hard time, so I collect all these words from different sources and I look dictionaries and I look online to find those, because they are particular and you're gonna need them in criminal court when you interpret. So petty theft – это мелкая кража or маленькая. Petty theft – мелкая кража. Armed robbery. So armed robbery – это разбой или грабеж с применением оружия. Armed robbery – разбой, грабеж с применением оружия. Или это ограбление с применением оружия. Armed robbery. And kidnapping – это похищение человека. Kidnapping – simultaneous похищение. If you have time, похищение человека. It's our 10th word for today, guys. Thank you for being here. Thank you for supporting me. I like to celebrate. We are 6,000. Thank you so much for being here. I appreciate you, all of you. I'm so grateful. I'm going through some mental breakdown, if you want to call it, or nerve breakdown, or just overload of work, burnout, whatever you want to call it. So it's been so hard for me to create those videos, and I appreciate you guys subscribing and watching and being here. I want to share that if you guys Spanish interpreters, which is gonna be odd to watch this video, but if you are Latinos that you speak Russian, and you also medical interpreters, you can purchase my medical training on the link below. I'm just gonna leave the link. We just launched respiratory system, Spanish, English. Hola chicos, si eres un intérprete latino, si hablas español y si quieres un training muy bueno de la terminología médica per l'intérprete médico en idioma inglés y español, puedes clicar en abajo donde está mi plataforma con el training. Sistema respiratorio. También puedes acquistar cardiovascular system o sistema cardiovascular, inglés, español. Y también mismo trainings tienes en inglés solamente a precio un poquito más bajo, con la terminología más importante que necesitas saber para tus exámenes de interpretariado y también
per il tuo trabajo de intérprete. Thank you, guys. И, девушки, если кто-то от вас... Сейчас на русский будем чуть-чуть поговорить. Если вы переводчик, который работает с испанский, английский язык, и вы хотите чуть-чуть потренироваться, поучиться и так далее, вы можете жмать внизу на моей ссылке, там есть информация относно тренинга. У меня есть 2 тренинга, испанский и английский, и один на английский тоже. Это это сердечно-сосудовая система, и там второй тренинг это respiratory system, и это будет система дыхательных путей. Эти обе тренинги на английский и русский язык вы можете тоже в конце получить. Vocabulary – это речник с словами на обе языка. Это очень полезно, если вам интересует, можете покупить, жмите ссылку ниже. Тоже есть тренинг на английском языке, я думаю, это дыхательная система или система дыхательных путей. Если нажмите внизу, тоже сможете покупить. Спасибо, ребята, что вы были здесь. Thank you guys for being here and have a good day. Bye-bye.